thay đổi chương trình một chút. Chương trình khóa lễ quán đỉnh về đức lục độ của Okara sẽ được chuyển sang buổi chiều. Và bây giờ chùa đại chúng sẽ vào chương trình buổi lễ cầu siêu khóa lễ Jangwa. Jangwa là một nghi thức của nghi phương thừa để truyền trao quán đỉnh gia trì cho những hương linh của những người đã mất. Chúng ta có thể hướng tâm đến ông bà, cha mẹ, thân nhân của chúng ta, những người đã mất. Và lễ này đặc biệt gợi lạc cho tất cả những hương linh còn chưa siêu thoát, còn đang ở trong thân chung ấm, đang trong hành trình tiến đến đời sau. Là Phật tử, chúng ta tin rằng sẽ có đời sau. Bởi vậy, tái sinh của đời sau vô cùng quan trọng. Nghi thức khóa lễ Jangwa sẽ giúp cho tất cả chư hương linh còn đang vất vưởng, chưa được siêu thoát, sẽ có một hành trình được đón nhận sự gia trì quán đỉnh của khóa lễ và có thể được giải thoát tái sinh trong một kiếp tốt đẹp của đời sau. Then the Buddhist believes in life after the life, and also different sorts of life. Also, human being can be born as an animal. Animal can be born as an animal, and animal can be born as a human being. And everybody, because everybody becomes everybody, it depends on one's own karma. Trong đạo Phật, chúng ta tin tưởng Đức Phật dạy vào luân hồi tái sinh. Có rất nhiều đời kiếp, không phải chúng ta chỉ có mặt trên cuộc đời này, có một kiếp này, còn vô số những kiếp đã qua và vô số những kiếp trong tương lai, phụ thuộc vào những nghiệp chúng ta thực hiện của đời này. Nếu là thiện nghiệp sẽ được tái sinh lên những cảnh giới cao hơn, nếu là bất thiện nghiệp sẽ phải tái sinh xuống các cảnh giới của cõi thấp. Bởi vậy, trong tinh thần của đạo Phật, chúng ta tin tưởng và thực hành để chuyển hóa, thực hành các thiện nghiệp để có thể có những tái sinh tốt đẹp trong những kiếp tương lai. The reason why we believe in this way is that the Buddha Shakyamuni introduced us the karma, the cause and the effect. The cause and the effect is the one that makes the life circle. It is not that the life circle is made by a God or creator, somebody, maybe a guru, maybe a Buddha, maybe some supreme beings up in the sky made the circle of life. This is not something Buddha taught. Buddha Shakyamuni taught us that the life circle is nothing but a procession of our own deeds, our own action. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng dạy cho giáo lý của Ngài về quy luật nghiệp và nhân quả. Tất cả mọi thứ được tạo ra do nhân quả. Trong đạo Phật, ngay cả luân hồi cũng không phải do bất kỳ ai, không phải do Đức Phật, không phải do một vị đế thích trên trời, không phải do một vị siêu nhân nào tạo nên luân hồi, khổ đau hay hạnh phúc, mà khổ đau, hạnh phúc hay cõi luân hồi là kết quả của chính những nghiệp mà chúng ta đã tạo trong đời này hoặc là trong vô số đời trước. Bởi vậy, với cách nhìn chính kiến của đạo Phật thì luân hồi sinh tử, khổ đau, hạnh phúc hoàn toàn nằm trong tầm tay của mỗi cá nhân chúng ta, hoàn toàn nằm là kết quả của những nghiệp mà chúng ta đã tạo. Cho nên việc tích lũy tu tập những thiện nghiệp là việc vô cùng quan trọng với người Phật tử. Some religion or some people, they believe that human being can be born as a human being but not as any other beings. And dog can be born as a dog all the time, but it cannot be born as a human being or as another being. So that is also one of the belief that we have. But
Also, some people, some religion or some people believe that after the death of somebody else does not have any other places to go. After the death, your story is finished. There is no continuation of yourself at all. It just finishes when you die. Finish everything. So that is also another kind of a belief that we have. So there are many different beliefs because many people, many beings, or many religion, they live on presumption. We always think that might be the case. That might be the case. So that is the kind of presumption we believe that. But Buddha Shakyamuni said, it is very much depends on our own deeds. So if we do good things in this life, we will be having a better life next life, better than now. If we do bad things in this life, as a result, we'll have a bad life. We'll have a bad result, much worse than it is now. So that is very much fully depends on one's own action. Một số tư tưởng của các tôn giáo ngoại đạo họ cho rằng nếu đã sinh ra làm người chắc chắn sẽ mãi mãi tái sinh trong cõi người, hoặc nếu đã sinh ra làm loài động vật như chó thì kiếp nào cũng sẽ mãi mãi là chó, không bao giờ có cơ hội được tái sinh lên cảnh giới tốt hơn. Đó là một trong những tư tưởng tà lệch của ngoại đạo. Cũng có một số tôn giáo khác cho rằng sau khi chết là hết, không còn gì cả, cho nên người ta chủ trương thụ hưởng dục lạc trong đời này, không quan tâm đến con đường tâm linh, không quan tâm đến những gì sẽ xảy ra trong đời sau. Đó là một số những tư tưởng lệch lạc chưa đúng đắn. Còn với đạo Phật, Đức Phật ra đời và Ngài đã chỉ ra cho chúng ta một con đường đầy trí tuệ, bởi Ngài dạy rằng mỗi chúng ta là chủ nhân của cuộc đời mình, mỗi chúng ta chính là kỹ sư để xây dựng cuộc đời mình, hạnh phúc hay khổ đau. Nếu chúng ta biết tận dụng đời này, sử dụng đời này một cách thành công, thực hành nhiều thiện nghiệp, chúng ta sẽ có một kết quả tốt trong đời này và trong vô số kiếp tương lai. Nếu trong kiếp này chúng ta không biết ứng dụng Phật Pháp, không biết thực hành thiện nghiệp, chúng ta chỉ lo cơm áo gạo tiền, tạo bất kỳ những nghiệp xấu nào để có tiền, thì chắc chắn tương lai của chúng ta sẽ là những khổ đau trong đời sau và vô số kiếp sau. Bởi vậy, với chánh kiến tư tưởng của Đức Phật đã chỉ rõ, mỗi chúng ta hãy nỗ lực tu tập thực hành các thiện nghiệp để xây dựng cuộc đời cho mình, cho tất cả mọi người trong đời này, đời sau càng ngày sẽ càng tốt đẹp hơn. So for example, tonight 6 o'clock there is a refuge ceremony. So when we talk about the refuge, Buddhists take always the refuge to one's own nature, which is very beautiful and which has no defilement, no emotion, nothing, no anger, no desire, no hatred, no jealousy, nothing. Nature is such a beautiful, entity, very beautiful entity, very, very beautiful. So the nature is really the one that we have to take refuge to. Our own nature, tathagata garbha. That is in Buddhist terminology, and especially the Mahayana terminology, we call it Buddha nature. It is the nature of Buddha nature, tathagata garbha. So that is the thing that we have to take refuge to. So we have to take refuge to tathagata garbha and then practice the good deeds, compassion deeds, loving deeds, and helpful deeds, and the deeds that helps all the beings. So this is the practice of refuge.
So, result of this kind of practice will have a better life. Not only in next life, but this life also will be better. Chẳng hạn tối nay vào lúc 6 giờ tối nay sẽ có nghi thức quy y. Nghi thức quy y thông thường không hẳn chỉ là quy y vào Phật Pháp Tam Bảo, mà chúng ta còn hướng sự quy y nương tựa của chúng ta vào chính bản tâm thanh tịnh của mình. Đức Phật đã chỉ rõ rằng mỗi chúng ta, mỗi hữu tình đều có một bản tâm thanh tịnh. Bản tâm thanh tịnh ấy vốn trong suốt như hư không, không có tham lam, không có sân giận, không có hận thù. Bản tâm ấy tràn đầy từ bi và trí tuệ. Cho nên quy y là chúng ta quay trở về nương tựa sống với tâm thanh tịnh, sống với tâm đầy hiểu biết, đầy tình yêu thương. Nhờ sống với tâm hiểu biết và tình yêu thương, chúng ta sẽ thực hành các thiện hạnh, thực hành tất cả những công hạnh có thể đem lại niềm vui, hạnh phúc cho mình, cho mọi người, cho chúng sinh. Nhờ chúng ta biết thực hành tất cả các thiện hạnh sẽ giúp cho chúng ta đạt kết quả tốt hơn, không những trong đời sau mà ngay cả đời này dần dần sẽ được chuyển hóa và thay đổi. Cuộc sống sẽ an lành hơn, hạnh phúc hơn, và chắc chắn những kiếp tương lai của chúng ta sẽ là những kiếp tốt lành. So this actually means we are committing ourselves to be a good person, so that we will have a good rebirth, better life, not only in next time, but in this life also. The life quality will be better. And that is what we can call blessing of Buddha, blessing of Bodhisattva, blessing of Guru, and blessing of all the divine beings. You can call it like that because it is the blessing of your deeds, your own creation. You did a good job so that the result is better life. So this is the essence of the refuge. That's what we are going to do this afternoon, 6 o'clock. Như vậy, nói đơn giản, chúng ta quy y, thực hành Phật Pháp có nghĩa là chuyển hóa mình trở thành những con người sống hoàn hảo, thiện lành và tốt đẹp. Không phải chỉ là hoàn hảo thiện lành theo nghĩa thế gian, hoàn hảo thiện lành theo nghĩa của Phật Pháp, tức là người sống đem lại lợi ích cho mọi người, đem lại bình an và hạnh phúc cho mọi người. Nếu chúng ta sống như vậy, chắc chắn đời này chúng ta sẽ an ổn, đời sau sẽ tốt đẹp. Đó gọi là sự gia trì của Đức Phật, sự gia trì của Bồ Tát, sự gia trì của căn bản Thượng Sư. Bởi nhờ truyền cảm niềm tin vào Phật, vào bậc thầy, chúng ta biết chuyển hóa đời mình, biết chuyển hóa nghiệp của mình trở thành những thiện nghiệp. Do đó cuộc sống chúng ta an lạc và hạnh phúc hơn. Đó là ý nghĩa của việc quy y trong khóa lễ 6 giờ chiều nay. So that is the literally kind of a circle of life. Buddha Shakyamuni, or I would say rather Buddhist sign, or the logo, if you like, is a wheel, and this is so-called Dharma wheel. So Dharma chakra or Dharma wheel. So wheel, obviously wheel has a lot of different representation, but one of the main thing that it represents is this circle of life that goes up to the God realm, down to the human realm, and to the animal realm, and can be possible also go into the hell realm. And then after finishing the certain kind of karma, then it can go up again to the human realm or the God realm. And all these things, slowly by slowly, we all will be circling in the circle of life. So this is the nature of our life.
And not only just after the death, but also before the death. Within this life also, we have a circle of life. Happy life to the sorrow life, and not so happy, not so sorrow, just so-so kind of life. So we have a lot of different aspects of life. Even in one day, even in 1 hour, we have a different sorts of life. That is also called circle of life. So this is what the nature of our life. Who made that way? We made it. We made that way. So we are the one who should always be careful. We should be the one who should always be cautious about ourselves. We should be the master of ourselves. Như vậy tôi đã nói về nguyên nhân của luân hồi sinh tử. Biểu tượng trong Phật giáo chúng ta nhìn thấy có biểu tượng bánh xe pháp luân, hay có cả những bánh xe luân hồi. Trong luân hồi, Đức Phật chỉ rõ có 6 cõi, một linh hồn, một tâm thức có thể sinh lên cõi trời, sau đó trở xuống cõi người, có thể là súc sinh, đôi khi có khi đoạn xuống địa ngục, và khi kết thúc các đền tội trong địa ngục, họ có thể tái sinh trở lại trên các cảnh giới cao hơn. Cứ như vậy, vòng luân hồi xoay chuyển, đó là quy luật tồn tại của pháp giới tự nhiên. Và không phải luân hồi chỉ là sau khi chúng ta chết. Chúng ta có thể nhìn thấy sự thăng trầm biến đổi ngay trong một kiếp người. Trong một kiếp người của chúng ta đã bao lần khổ đau, rồi bao lần hạnh phúc. Hạnh phúc và khổ đau đắp đổi, thành công, thất bại, thăng trầm. Đó cũng là ý nghĩa của quy luật tự nhiên trong cuộc sống. Như vậy, không phải trong một đời, có khi chúng ta để ý trong một ngày, tất cả những trạng thái tâm lý, khổ đau, hạnh phúc, thất bại, thành công có thể diễn ra trong một ngày, có khi là 1 giờ. Vậy, ai là người làm ra những khổ đau, hạnh phúc? Ai là người tạo nên những thăng trầm, biến đổi? Đức Phật dạy rằng chính chúng ta là chủ nhân của cuộc đời mình. Bởi vậy, chúng ta hãy cẩn trọng trong mọi hành nghiệp của mình, hãy cẩn trọng trong lời nói, hãy cẩn trọng trong hành động, trong suy nghĩ. Chúng ta hãy tự là bậc thầy dẫn đạo để chúng ta hướng cuộc đời mình vào những thiện nghiệp, vào những định hướng tốt đẹp, để hướng cuộc đời mình một cách có ý nghĩa, tạo nên những sự an lạc, hạnh phúc cho bản thân và cho xã hội. So now when it comes to Jangwa, when it comes to practice of Jangwa, means the liberation of the people who passed away. And they also need that sort of help, which is a bit too late, but nevertheless we can try to give them support. But actually the best Jangwa, the best way of doing so is that when we are still alive, we should be able to put ourselves into practice, and so that we will be advanced. We will be advanced practitioner when we are still alive. That is most important. Rather than doing Jangwa after the death. Khóa lễ Jangwa của chúng ta hôm nay là khóa lễ giải thoát cho các cõi u hồn. Tuy rằng hơi muộn, nhưng chư Hương Linh rất cần sự hỗ trợ từ người sống. Bởi lúc còn sống, chư Hương Linh đã không biết ứng dụng Phật Pháp, đã không biết tu tập, cho nên khi vào cảnh giới u hồn, đã không biết đường lối, đã hoang mang vô định trong cõi âm. Nghi thức khóa lễ Jangwa là sự nỗ lực hết sức của những người còn sống, trợ giúp định hướng tâm linh cho chư Hương Linh, để chư Hương Linh biết đường lối, biết đường để đi, biết cảnh giới tốt đẹp để sinh về.
Nhưng cách tốt nhất vẫn là khi chúng ta còn đang sống, hãy cố gắng dành chút thời gian thực hành tâm linh, hãy cố gắng dành chút thời gian chuẩn bị cho mình tư lương, để đến khi từ bỏ cuộc đời này, chúng ta không đến nỗi bơ vơ giữa cõi u hồn. Chúng ta sẽ có tư lương, chúng ta sẽ có định hướng, và chúng ta sẽ biết tái sinh về những cảnh giới tốt đẹp. Đó chính là ứng dụng Jangwa một cách tốt nhất đối với những người còn đang sống. Còn nghi thức hôm nay, chúng ta phát lòng từ bi, hồi hướng để giải thoát cho tất cả chư hương linh cảnh giới cõi âm đều được siêu thoát nhờ vào nghi thức Jangwa. As we say, as I mentioned before, that we have a continuation of our life, life after the life. The continuation of our life will we keep on going, keep on traveling. It's not something that, okay, we stopped. Okay, for example, if a person died, so he died, so that means his story is finished. It's not like that. It's superficially his story is finished for the time being, but actual fact, his mind or his consciousness, the continuation of his consciousness will keep on going. So there is no sort of end of it. So this actually means that when we are still alive, for example, today we are alive, and whatever we feel, whatever we sort of like we sense, everything will be exactly the same when we go through the intermediate state after the death. We will feel the same thing, even though we have no body, we have no physical body, because physical body left behind. So there is no physical body, but you will be there. Your consciousness will be there, and feeling will be there. That's the kind of a problem. You have a feeling, same kind of thing. You have a feeling of hunger, you have a feeling of sadness, you have a feeling of wanting, and everything will be continuously there. Như tôi đã nói, luân hồi bất tận, đời tiếp nối với kiếp sau. Không phải là sau khi chúng ta chết, mọi thứ sẽ dừng lại. Không phải chúng ta chết là không còn gì. Khi chết, thân thể đã tách rời khỏi thể tâm thức, và thân thể thì tan rã trở về với các yếu tố của nó là đất, nước, gió, lửa. Nhưng còn một cái sẽ tiếp tục tồn tại, đó là tâm thức. Tâm thức của chúng ta sẽ tiếp tục vòng quay của luân hồi, tiếp tục vòng quay của một chặng đường trong thân chung ấm. Và những cảm nhận trong lúc chúng ta ở trong thân chung ấm dường như giống hệt với những gì chúng ta cảm nhận trong lúc ngủ hay trong lúc mình còn sống. Thân chung ấm cũng cảm nhận sự đói khát, thân chung ấm cũng cảm nhận những đau khổ, hoang mang, sợ hãi, những mong muốn. Tất cả những gì mà lúc sống chúng ta cảm nhận thì trong thân chung ấm, tâm thức của chúng ta sẽ cảm nhận y hệt như vậy, chứ không phải là chúng ta không còn gì nữa. Cái chết chỉ là một giai đoạn thay đổi, là một giai đoạn để chúng ta bỏ thân xác hiện tại, để tâm thức tìm đến một thân xác mới trong kiếp tương lai. And therefore, the suffering keep on going on and on and on, continuously. And also not only the suffering, but if you have a cause of happiness,
the happiness will also keep on going. Happiness will not stop, as well as the suffering will also not be stopped. So it is keep on going with us, with me. For example, if I die, then my happiness, my sorrow, my whatever feeling will also be going with me, coming with me all the time. Because that our karma is always traveling with me, with us. So therefore the the circle of life will non-stop with us. So therefore we always need to be helped, either from your own practices or somebody else, some of your friend or some of your student or colleagues. They can be also helping you through sending the best wishes, prayers, and whatever the energy you can share with. That is possible also. But as I mentioned before, the best is that we should be able to help ourselves without depending on anybody else doing Jangwa. We should be always be able to do the Jangwa when we are alive. Jangwa means purification. So we really have to always be able to do the Jangwa for ourselves when we are alive, so that we will be very prepared to leave this body into next life. Sau khi chết, nếu là những trạng thái tâm thức khổ đau thì khổ đau sẽ vẫn tiếp tục. Nếu những người sống có nhiều hạnh phúc trong tâm thức, họ sẽ vẫn tiếp tục. Như vậy khổ đau và hạnh phúc trong lòng sẽ không dừng lại. Khi chúng ta sau khi chết, chúng ta bỏ lại tài sản, bỏ lại thân thể, bỏ lại thân nhân, sự nghiệp, công danh. Nhưng cái chúng ta có thể đem đi được và phải đem đi chỉ là nghiệp. Nghiệp sẽ theo chúng ta như bóng theo hình. Bởi vậy, ngay lúc chúng ta sống, chúng ta phải hiểu rằng khi ra đi với hai bàn tay trắng, không đem gì được ngoài nghiệp của mình. Mỗi chúng ta hãy tự chuẩn bị cho mình tư lương tốt nhất để khi ra đi chúng ta sẽ được bình an, được tái sinh vào những cảnh giới an lành. Cho nên lúc sống là lúc rất phù hợp để chúng ta thực hành Phật Pháp, phù hợp để chúng ta thực hành tâm linh, tích lũy một chút tài sản tâm linh, tích lũy một chút tư lương để không đến nỗi ra đi phải chịu cảnh không có tài sản, khổ sở. Bởi như chúng ta biết, tài sản về vật chất không dùng được nữa đối với người đã chết. Chỉ có những thiện nghiệp, những năng lượng, sự tu hành trong lúc sống sẽ là tài sản quý giá, giúp chúng ta vào lúc lâm chung, giúp chúng ta vào cảnh giới chung ấm. Bởi vậy, tôi vẫn khuyến cáo tất cả chúng ta, những người ngồi đây, chúng ta còn đang sống, chúng ta đang còn trong tay mình cơ hội để tích lũy tài sản tâm linh. Chúng ta còn trong tay mình cơ hội để tạo nên cho mình một đời sau tốt đẹp. Cho nên cách tốt nhất là chúng ta hãy tự giúp mình ngay từ bây giờ. Hãy chuẩn bị hành trang để khi ra đi chúng ta có tài sản và chúng ta không phải tiếp nối vì đã lãng phí một kiếp người. Còn đối với những hương linh đã mất, nếu lúc sống chưa từng biết thực hành tâm linh, nếu lúc sống chưa biết thực hành Phật Pháp, họ cần sự giúp đỡ. Cần sự giúp đỡ từ con cái, từ bè bạn, từ thân nhân. Chúng ta có thể làm những gì tốt nhất, những lời cầu nguyện, những thiện hạnh để chúng ta gửi đến cho chư hương linh những năng lượng tốt lành. Lúc này chư hương linh đang mong đợi sự trợ giúp từ người sống, mong đợi những năng lượng tốt lành, những lời cầu nguyện của người sống sẽ tạo thành sức mạnh đẩy chư hương linh vượt qua những năng lượng ô trược của các cõi thấp, được sinh về cảnh giới an lành. Đó là ý nghĩa của khóa lễ tràng hoa. So as I mentioned before that the refuge
that we are going to do it this evening, very much related to this practice, because if we are not prepared to go and take the next step in the next step of next life or maybe a future, we are very much like lost, naturally lost. We are really lost. We don't know, because we live in this world mostly on presumption. We just presume that we are doing pretty well, but we don't know what happens and also what will happen next moment. Tomorrow, what kind of tomorrow that we are going to experience, we don't know. We are just presuming. So I would call it like our life is nothing but gambling. It's like a gamble. We just gamble. Just gamble, and then if you are lucky, tomorrow will be pretty good life, good tomorrow. If not, tomorrow will be a horrible. So never know, but we live like that. So this itself is in a way, it's an excitement, kind of surprise, but in another way, it is like a suffering. It's a fearful, very fearful. Always sort of live with the fear. And that along with the hope also. And hope is seemingly kind of enjoyable. But mostly the fearful way of living. So this is something that is bothering us, because it is like very much the ignorant, We don't know. It's just totally sort of blocked, but we live on the presumption. But if we prepared, means if we took the refuge in the wisdom, if we take refuge in the compassionate action, then we slowly will be able to clear the path. Slowly. It may take pretty long time. It may take few days. It may take few years. It may take even few lives. Depends. But slowly we will be able to clear the mist, so that we will sort of see the direction. So the life will be full of wisdom. And that is what the explanation or the description of refuge. Nghi thức quy y tối nay là một trong những nghi thức rất là cần thiết, liên hệ chặt chẽ với pháp Jangwa mà tôi vừa nói. Bởi nếu chúng ta không biết chuẩn bị cho tương lai, chúng ta không biết chuẩn bị cho đời sau, có lẽ chúng ta đã chưa từng bao giờ biết sống cho đời này. Bởi chúng ta sống trong đời này, các Phật tử thử nhìn lại xem, chúng ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai, là khổ đau hay là hạnh phúc, là thành công hay là thất bại. Chúng ta giống như những người đang tham dự một ván cờ hay là một trò chơi đánh bạc. Chúng ta chỉ dựa vào sự may rủi. Nếu là may mắn, chúng ta có thành công và chúng ta cảm thấy ngạo nghễ, hạnh phúc tràn trề. Nhưng nếu là điều rủi ro, chúng ta sẽ gặt hái những khổ đau, đầy sợ hãi, đầy tuyệt vọng. Cuộc sống này nó mong manh, giả tạm, như một trò chơi dựa vào may rủi. Nếu chúng ta không biết định hướng cuộc đời mình, sống như vậy gọi là vô minh. Sống như vậy có nghĩa là chúng ta đã không biết tận dụng kiếp người quý giá cho định hướng tâm linh. Có nghĩa là chúng ta chưa từng biết sống bao giờ. Bởi vậy, việc quy y chính là biết để chúng ta định hướng cho mình một lối sống tâm linh. Quy y chính là để chúng ta chuẩn bị cho những gì chắc chắn cho đời này cũng như trong những kiếp tương lai. Nhờ việc quy y
biết nương tựa vào Tam Bảo, nương tựa vào chính tâm linh của mình, thực hành các thiện hạnh, tràn ngập từ bi, có thể mất một vài tháng, một vài năm, hay có thể là một vài đời, nhưng ít nhất chúng ta cũng định cho mình một phương hướng, giống như thuyền có hướng đi, không đến nỗi bơ vơ trong biển rộng mênh mông vô phương hướng. Nhờ như vậy, đời sống chúng ta mới tràn đầy trí tuệ. Có trí tuệ, chúng ta mới có thể có những thiện hạnh, có những việc làm, suy nghĩ và lời nói đúng đắn, và chúng ta mới gieo nhân hạnh phúc cho đời này và đời sau. Đó là ý nghĩa chân thật của việc quy y, hay còn gọi là định hướng tâm linh, tìm cho thuyền đời một bến đỗ tâm linh. Đó là ý nghĩa mà cần thiết trong việc quy y Tam Bảo. And so we will have time tonight. We will have a time to explain about the refuge in detail. But right now, I just wanted to explain a little bit about this whole scene of the Buddhism, whole scene of our life, because the Buddha Dharma, because the Buddha Dharma is nothing but, it's just a process of one's own development of living life. It is very important to know that Dharma or the Buddha Dharma is not as a religion or as a kind of a, I don't know, as a kind of, let's say, it should not be seen as a religion. It's not only a religion, it is a very much spiritual philosophy. And it is a philosophy of life, the circle of life. That is what we call Dharma wheel, circle of life. That's all. One should not see this as a very much high up there, up there in the sky or in the shrine or something like that. The Dharma should not be seen high up there in the sky or a shrine. Dharma should be seen as our own day-to-day life. Very important. Day-to-day life. Early morning to the late evening. Late evening to night, through the night, throughout the night, and early to the early morning tomorrow. So that is the kind of a Dharma that we have to sort of deal with. So this is the reason, that is the thing that we are now taking refuge to. When we take refuge to Dharma, how you take refuge to what? Take refuge to the day-to-day life. In what way? In a way that the life will be better. Keep on making it better. Keep on sort of polishing it better. And develop the better way. Which actually means compassionate way, wisdom way, loving way. That is the way how you develop the life, day-to-day life. For example, before, let's say, before you are angry with your family members, but then after taking refuge, you try your best not to be not to be angry that much. So you try your best. So the life will be getting better. Not only your life, but the lives of the family members will also be improving, because you as a husband or a father or the mother of this family, getting less anger and less fighting, less scolding to the family members. The quality of the family will automatically improve. That is what the Dharma is. Dharma should be doing.
Tối nay vào khóa lễ quy y thì tôi sẽ giải thích một cách kỹ hơn. Hôm nay giờ này tôi chỉ giải thích tổng quát về cuộc đời cũng như về cách nhìn của đạo Phật với cuộc sống. Chúng ta phải hiểu rất rõ ràng rằng Phật Pháp không phải là một tôn giáo mang tính tín ngưỡng chỉ để thờ cúng. Phật Pháp không phải chỉ là ở trong phòng thờ hay là ở trên trời cao. Chúng ta phải hiểu rằng Phật Pháp là một con đường tâm linh vô cùng thiết thực hiện tại để ứng dụng vào từng ngày làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Đó là ý nghĩa Pháp Luân mà Đức Phật đã chọn biểu tượng logo của mình là bánh xe Pháp Luân, để hiểu rằng giáo Pháp sẽ truyền từ sáng đến tối, từ tối đến đêm, từ đêm đến sáng. Làm thế nào để từng giây phút trong cuộc sống chúng ta có thể ứng dụng Pháp để có cuộc sống có thể hạnh phúc hơn. Đó chính là quy y Pháp. Quy y Pháp không có nghĩa chúng ta chỉ là tụng kinh, chỉ là thờ những bộ kinh, mà quy y Pháp là cách chúng ta đưa giáo Pháp vào đời sống để cuộc sống của chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn. Quy y Pháp là thực hành những thiện hành trong đời sống tràn đầy trí tuệ và từ bi, tình yêu thương để giúp cho đời sống của mình ngày càng tốt đẹp hơn. Tôi lấy ví dụ như trong gia đình, chúng ta là một người hay cáu giận, hay bực tức, và không khí trong gia đình thường rất căng thẳng với sự tức giận của chúng ta. Nhờ chúng ta quy y Tam Bảo, nhờ chúng ta biết ứng dụng giáo Pháp của Đức Phật, nhờ chúng ta biết quay trở lại chuyển hóa tâm của mình, chúng ta dần dần bớt sân si, bớt tức giận. Khi chúng ta bớt tức giận, không khí trong gia đình sẽ tốt lên. Mọi người sẽ không phải chịu những cơn thịnh nộ của chúng ta. Cha mẹ, thân nhân, con cái sẽ dễ chịu hơn. Cuộc sống sẽ bớt đi căng thẳng, bớt cãi cọ hơn, và cuộc sống sẽ bình an hơn, tràn đầy sự hiểu biết và tình yêu thương. Đó chính là đích thực giáo Pháp được ứng dụng vào đời sống. Đó mới gọi là quy y Pháp một cách chân thật nhất. And there is a saying that whatever the wealth or the luxurious that we have in our life, this present life, is the result of the deeds that we have done in previous life. And now what we are going to experiencing next life or the lives to come is fully depends on what the deeds that we are doing now at the present. So this is the thing. We don't have to ask or quest any kind of things to anybody. We don't have to ask anybody to say what kind of life I'm going to be next. I don't have to ask anybody. I have to check myself what I am really admitting into. So this will clearly tell. And also you don't have to ask, or I don't have to ask anybody that what have I been doing in the previous life. I think for example, myself, I think I have done pretty good to have this kind of luxurious life, happy life, satisfactory life. I have surely did a quite good job. So this is the reason why we should also see in the realm of the practice of the Buddha Dharma. It's the kind of it's the explanation of the Buddha Dharma. Trong kinh, Đức Phật đã từng dạy rằng những gì mình đang có trong cuộc đời này là kết quả của những gì trong quá khứ chúng ta đã tạo, và những gì chúng ta sẽ tạo trong đời này sẽ có kết quả trong đời tương lai. Bởi vậy chúng ta không cần phải đến yêu cầu các vị thầy bói, thầy tử vi để
để bói toán, để xem tương lai chúng ta sẽ ra sao, hay chúng ta yêu cầu các vị thầy bói, các thầy đoán số xem quá khứ chúng ta như thế nào? Hãy nhìn những gì trong đời hiện tại. Nếu là cuộc sống có nhiều hạnh phúc, có nhiều thành công, thì đời quá khứ của chúng ta chính là những thiện nghiệp, những nghiệp tốt chúng ta đã làm. Nếu đời này có nhiều khổ đau, nhiều thất bại, bởi quá khứ chúng ta đã tạo rất nhiều bất thiện nghiệp. Cũng như vậy, nếu trong đời này chúng ta đang biết tích lũy công đức, thực hành thiện hạnh, làm tất cả những việc tốt cho người, cho chúng sinh, chắc chắn những kiếp tương lai của chúng ta sẽ tốt đẹp. Hoặc nếu đời này chúng ta tạo những nghiệp xấu, làm đau khổ, đem đau khổ đến cho mọi người và mọi loài, thì chắc chắn tương lai của chúng ta sẽ là những kiếp tối tăm trong đau khổ. Đó là cái cách Đức Phật đã chỉ rõ cho chúng ta. Hãy tự mình soi xét để có thể tự trả lời được về tương lai hay quá khứ của chính mình. Sự thực hành của Phật Pháp là thiết thực ứng dụng giáo pháp vào đời sống, thiết thực ứng dụng để chuyển hóa ngay cuộc sống hiện tại. Nhờ vậy sẽ có những tương lai tốt đẹp hơn. Đó là cách chúng ta biết cách ứng dụng giáo pháp vào đời sống. And if you understand that this present life is not that good, then this actually tells you that you better be doing something better karma. Create better karma for the next life. Otherwise it will be getting even worse than this. So that itself is that understanding itself is a teaching that you have to do better for the next lives to come. So it's always the teaching. It's always the teaching of karma. It doesn't really need to be getting a master who teaches you the human sort of language, but just experiencing one's own life teaches you tremendously. That teaching is beautiful teaching, I would say. So that needs to be experienced and that needs to be contemplated. So that is Buddha Dharma. Chúng ta hãy nhìn lại cuộc đời của chúng ta. Nếu trong cuộc sống hiện tại chúng ta có nhiều thất bại, nhiều khổ đau, thì thay vì chúng ta than thở, thay vì chúng ta tuyệt vọng, thì hãy cố gắng làm những gì tốt nhất, làm những thiện nghiệp, tích lũy thật nhiều phúc đức, thật nhiều công đức ngay trong đời này, thì chắc chắn nó sẽ thay đổi, chắc chắn đời này sẽ được tốt hơn và tương lai cũng sẽ tốt hơn. Chúng ta, đó chính là cái cách nhìn về giáo pháp, quy luật về nghiệp. Quy luật về nghiệp không phải chỉ là trong lý thuyết, mà chúng ta phải thực sự trải nghiệm trong cuộc sống thực tế của chúng ta. Tất cả những gì hiện diện trong cuộc sống là những giáo pháp, những lời dạy của Đức Phật. Chúng ta hãy chịu khó tư duy, chịu khó suy ngẫm, chịu khó ứng dụng để chúng ta hiểu được rằng nghiệp có thể chuyển hóa, cho nên nỗ lực chuyển hóa nghiệp. Hãy tự quay trở lại, tìm thấy giáo pháp ngay trong cuộc sống thiết thực hiện tại và nỗ lực chuyển hóa nghiệp của chính mình. Tôi nghĩ rằng đó chính là giáo pháp chân thật nhất ở trong đời sống hiện tại của chúng ta. That's all for this morning. So then we now go in the ritual practices. Looks like a very much religious ceremony, but it is not religious. It is very much the spiritual ceremony, spiritual practice, because the mindset is very much on karma. It is not on the religion. Mindset is very much on karma, spiritual. Karma is the spiritual, spirituality. So that is the thing. Mindset is very important. Externally, whatever it looks like, everybody is wearing yellow, everybody can be wearing some kind of a blue, or everybody can be black, everybody can be brown, and the Vietnamese, the Bhikshu and Bhikshunis are mostly seen in a brown color,
and wearing brown color or maybe a gray color and all these things, and we wear like mostly seen in red and yellow and all these things. It's just like a very much presentation, different presentation, starting from different climates. You know, some climates are very high, so it needs to be a little bit like a more warmer and a different color. For example, India comes in a very much like a white, because the white is always cooling, because India, most of the Indian part of the country is very hot, so therefore they sort of like adapt to the cooling color and all these things. And the people who lives in the mountain, they like to have a little bit of a warming color, a little bit of like a color that really attracts the warmth inside and the sun and all these things. So the different color, so different adaptations. So, but it doesn't mean anything. It just means to the culture and the climates and all these things. But actual thing is ritual practices are also can be described in religious way, can be described as a spiritual way, and in a philosophical way. There's many ways of describing the rituality. So of course we are going to do the ritual, so-called Jangwa, which is the purification for the dead ones. But at the same time, we all should understand that this is not a religion, not only a religion. It looks like a religion, but it is a very much spiritual. And karma, as I mentioned before, we are purifying the karma so that we will be the better, not only we, us, but also the dead ones. We are helping them to be better, having better karma and better sort of living. So that is what we are sort of thinking, or sort of turning towards to that direction. Và sáng nay thì tôi sẽ dừng bài giảng ở đây. Chúng ta sẽ vào tiếp tục nghi thức tràng hoa. Dĩ nhiên tôi xin nhắc nhở các Phật tử rằng nghi thức này trông rất là giống một nghi thức của tôn giáo, nhưng thật ra giống như tôi nói ban nãy, nghi thức này liên hệ chặt chẽ đến vấn đề tâm linh. Bởi vì dòng tâm của chúng ta hoàn toàn dựa theo quy luật về nghiệp, dựa theo quy luật về nhân quả. Mặc dù chúng ta nhìn hình thức giống như đây là một tôn giáo, giống như các Phật tử có thể nhìn thấy chư Tăng Ni, người đắp y vàng, người mặc trang phục màu nâu, vân vân. Tất cả những trang phục, tôi nghĩ rằng những trang phục màu sắc ấy thì phụ thuộc vào văn hóa, phụ thuộc vào khí hậu của từng vùng miền. Ví dụ như đất Ấn Độ rất nóng, cho nên người Ấn, các tôn giáo đạo của Ấn Độ, người ta hay mặc màu trắng giúp để cho mát lên. Bởi vậy các màu sắc, các hình thức này chỉ mang tính văn hóa, truyền thống của từng đất nước, từng vùng miền, phù hợp với khí hậu, với địa lý tương ứng của từng vùng miền. Điều này không có nghĩa gì cả. Còn những nghi thức chúng ta thực hành ở đây chính là sự thực hành tâm linh. Bởi như tôi đã nói, người đã mất rất cần sự trợ giúp của những người đang sống. Bởi lúc này họ cô đơn và hoàn toàn không có phương hướng. Cho nên cần sự cầu nguyện, cần chúng ta gửi đến cho người mất những lời cầu nguyện, những sự tịnh hóa, những năng lượng tốt lành. Chúng ta sẽ có thể giúp được những người mất có được đường hướng đi tốt đẹp để có thể tái sinh trong một kiếp tốt đẹp hơn. Đó là việc làm ý nghĩa mà chúng ta cần phải làm bằng trọn tâm hồn mình của những người đang sống hướng về chư hương linh, ông bà, cha mẹ, thân nhân của chúng ta. Đó là một cách thực hành tâm linh trong Phật Pháp. Các Phật tử phải hiểu như vậy, chứ đây không phải là những nghi lễ mang tính tôn giáo thông thường, mà sự chuyển hóa tâm, tịnh hóa tâm, giúp cho như hương linh của những người mất được đón nhận những năng lượng an lành, những năng lượng gia trì, và họ sẽ được tái sinh lên những cảnh giới tốt đẹp hơn. Kunjo sunda zawa so nyamde
Hola.
Amita Bigran, Amita Gandhi, Amita Gandhi.
Jam
Manam Gadanya Besim Jendam Jelama Tuji Trivikulanya Tujo, Manam Gadanya Besim Jendam Jelama, Emojalanya Tuji, Manam Gadanya Besim Jendam Jelama, Manam Gadanya Besim Jendam Jelama, Tujikulanya Tujo, Manam Gadanya Besim Jendam Jelama, Tuji Trivikulanya Tujo, Manam Gadanya Besim Jendam Jelama, Sajeri Mojalanya Tujo. Manam Gadanya Besim Jendam Jelama, Sajeri Mojalanya Tujo, Manam Gadanya Besim Jendam Jelama, Tujikulanya Tujo, Manam Gadanya Besim Jendam Jelama, Tujikulanya Tujo, Manam Gadanya Besim Jendam Jelama, Mojalanya Tujo, Dasosim Jendam Jigelo Jendam Shilam Dodo Jigelo, Lamdavazo Jigelo, Rubai Jigelo, Sela Majibada Jabana Lanya Tujo, Shido Shizada Jabana Lanya Tujo, Nigeti Jabana Lanya Tujo, Nigeti Jabana Lanya Tujo, Jabana Lanya Tujo, Tobeta Doa Jigelo, Tuji Doa Jigelo, Tendra Talage Bara Jigelo, Tiseto Dante Bara Jigelo, Jigelo Jigelo, Tobara Jigelo, Mega Mede, Pro Mega Mede. Sendeki number chebo bauta me bekur sarva dinda pawajin
Devajendo Jangwa yo. Incentra
Om Jubarai Turji, Dorji, Kone, Geji, Tal. Turja, Tuni, Tusum, Gyume, Turji, Chime, Kusum, Tuda, Yanda, Demba, Aje, Gevo, Demba, Yoba, Kusum, Tuyin, Chile, Turki, Taja, Zetan, Juba, Tarchin, Lapchin, Tue, Dama, Jubarai. Om Jubarai Turji, Turji, Kune, Geji, Chambe, Sune, Geme, Tapwa, Turji, Turja, Tune, Tusum, Gyume, Turji, Chime, Kusum, Tuda, Yanda, Demba, Yi, Aje, Gevo, Demba, Yoba, Kusum, Tuyin, Jile, Turkirde, Taja, Zetan, Juba, Tarchin, Lapchin, Tue, Dama, Om Jubarai Turji, Turji, Kune, Geji, Tal, Chambe, Sune, Geme, Tapwa, Turji, Turja, Tune, Tusum, Gyume, Turji, Chime, Kusum, Tuda, Yanda, Aje, Gevo, Demba, Yoba, Kusum, Tuyin, Jile, Turkirde, Taja, Zetan, Juba, Tarchin, Lapchin, Tue, Dama, Juba, Manjurba, Taya, Damo, Tue, Giba, Tani, Giza, Tea, Subaratus, Lapa, Tani, Chepa, Chuge, Yala, Yamba, Taso, Jinu, Chichipa, Tea, Subaratus, Tene, Duki, Jumde, Yetu, Shune, Rama, Tim, Range, Nange, Jasu, Chumde, Degi, Kuna, Seto, Sundu, Jo, Karma, Ravi, Marne, Yuma, Siva, Shubu, Milam, Loha, Jinta,